টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল তার নতুন মাদক অপব্যবহার প্রতিরোধ কৌশল চালু করেছে, যা তার কমব্যাটিং ড্রাগ পার্টনারশিপের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে। এই উদ্যোগটি স্থানীয় পুলিশ, স্বাস্থ্য বিভাগ, কমিউনিটি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ধর্মীয় সংগঠনগুলোর সাথে মিলিত হয়ে মাদক অপব্যবহার ও মাদক সরবরাহ মোকাবেলা করবে। মঙ্গলবার 15 অক্টোবর টাউন হলের গ্রোসার্স উইং আয়োজিত কৌশলপত্র উপস্থাপন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলের কমিউনিটি সেফটি বিষয়ক লিড মেম্বার কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী। অনুষ্ঠানে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান, সেন্ট্রাল ইস্টের বিসিইউ কমান্ডার ডিটেকটিভ চিফ সুপারিনটেন্ডেন্ট জেমস কনওয়ে, কাউন্সিলের পাবলিক হেলথের ডিরেক্টর সোমেন ব্যানার্জি, নেইবারহুড পুলিশিংয়ের প্রতিনিধি জেফ গ্রোহান বক্তব্য রাখেন। চালুকৃত নতুন মাদক অপব্যবহার প্রতিরোধ কৌশল, যা তার কমব্যাটিং ড্রাগ পার্টনারশিপের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে। এই উদ্যোগটি স্থানীয় পুলিশ, স্বাস্থ্য বিভাগ, কমিউনিটি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ধর্মীয় সংগঠনগুলোর সাথে মিলিত হয়ে মাদক অপব্যবহার ও মাদক সরবরাহ মোকাবেলা করবে। Drug destroys families, damages people for a long time, and it costs a lot for us as a local authority, on society and for the police. We can't do it on our own. You're very important to us, the media houses, the partners, the police, the schools, the voluntary sector, the council, the parents. We got to work in partnership to combat and deal with the supply on our streets, and to help those who are already on drugs, to rehabilitate them, to bring them back into society, get rid of the drugs within the system. It's a multi-approach we have at the moment. It's beginning to work. It's not working entirely. We still have drugs on our street. But what I will say is this, that we are investing money in the community. As the lead member have said, we've just invested per year just around £13 million in our youth services. We want our youngsters to concentrate on education, on play, not to indulge in any criminal activities. And I say to our parents, please look after your children. You do. You're wonderful parents. Our teachers are fantastic. Just be vigilant. Be extra careful. Make sure your children are coming home on time, doing their homework. If they go out to play, they come back on time. You keep an eye on them. And to us as a local authority, we have invested money in CCTV cameras, just over £4 million. We have 350 CCTV cameras. All of them are working. We have a fantastic control room. We're working with the police to make sure we pick up and the police action criminal activity as soon as possible. We've also invested in Tower Hamlets enforcement officers. Some 62 additional officers will be in place. Over £2 million on investment. We want to make our streets safe. And as Tala has said, it's about also caring for those who are already on drugs, giving them treatment, rehabilitating them, making sure they come off drugs and they remain off drugs. The culturally sensitive drugs project we are in the process of designing, delivering, inshallah, should make a difference. So all I want to say is this, finally, please help us to keep our streets safe, help us to be safe for everyone. Thank you. আজকে আমরা কম্বাটিং ড্রাগস পার্টনারশিপের লোন ট্রাইছে আমরা খিলান ড্রাগসটা আমরা তো কমাইতাম আজকে বিভিন্ন প্ল্যানস আমরা ডিসকাস করছি আমরা মেইন 3 পিলার্স অফ ফোকাস করলাম একটা হইলো আমরা ডিমান্ড রিডিউস করতাম যে ড্রাগস মানুষের যে সাইন যেটা যে ডিমান্ড একটা এটা আমরা কমাইতাম এটা খিলান আমরা করবো আমরা প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি স্কুলও আমরা প্র্যাকটিশনার্স আমরা ফাটাইমো আর ড্রাগসের রিস্কস আর কনসিকুয়েন্সেস যেন বোঝানি হইব তারপর মেয়র সাহেব প্রায় £14 মিলিয়ন ইউথ সার্ভিসেস খরচ করছেন আমরা খালি ইউথ ক্লাব হল থাকতো না এভরি বোর্ডও বাট ডিট্যাচড ইউথ টিম মানে ইউথ ওয়ার্কার্স তারা বারা গিয়া ইয়াং পিপল লগে এঙ্গেজ করবা সেকেন্ড পিলার আমরা স্ট্র্যাটেজি রইল আমরা ট্রিটমেন্ট সার্ভিস আমরা যদি যারা ড্রাগস ইউজ করেন তারাও যদি আমরা ট্রিটমেন্ট হারাইতে পারি তো ড্রাগসের ডিমান্ড কমবো আমরা প্রায় 2000 মানুষ এখন বর্তমানে ট্রিটমেন্ট আসেন দ্য লার্জেস্ট ইন লন্ডন আচ্ছা লন্ডনের মাঝে আমরা যত মানুষ আরও ট্রিটমেন্ট হারাইতে পারি ভালো হইব ট্রিটমেন্টের লগে আমার টু অ্যাড মেয়র সাহেব £1.4 মিলিয়ন
তাই কমিট করছেন এক কালচারালি সেন্সিটিভ ট্রিটমেন্ট সেন্টার আমরা ঠাম আমরা তো রাখবার লাগে থার্ডলি আমরা ট্যাকলিং সাপ্লাই ড্রাগস যারা ইলিগেলি বেসে এটা ট্যাকল করার লাগে সো আমরা পুলিশের লগে আমরা কাম করি এটা ট্যাকল করার লাগে গত এক বছরের ভিতরে সিন্স লাস্ট অক্টোবর প্রায় 2000 অ্যারেস্ট হয়েছে ড্রাগসের লাগে আপনি যদি হিসাব করেন গতবার যে সময় মেয়র আসলা ইন 2014 এই সময় ডিলারের ডে ক্যাম্পের একটা আছিল এই হিসাব যদি আপনি দেখেন 2000 ড্রাগস অফেন্সিস এক বছরের মাঝে এটা থাকি অনেক বেশি সো আমরা পুলিশের অ্যাক্টিভিটি কাউন্সিলর লগে কাম করিয়া অ্যারেস্ট হলর বাট উই নো খালি অ্যারেস্ট করলে পুলিশের কাম করলে এটা ড্রাগস আমরা হরাইতে পারতাম না সো দ্যাটস ওয়াই আমরা ট্রিটমেন্ট আমরা প্রিভেনশন অফ ডিমান্ড একটা কমানি আর পুলিশের কাম আমরা একলগে মিলাইয়া আমরা ইনশাল্লাহ ড্রাগস কমাইমো আর শেষে আমি আমার ওপেনিং স্পিচও কইছিলাম যে আমার একটা স্বপ্ন আছে ডক্টর মার্টিন লুথার কিংয়ের স্বপ্ন আছে মেয়রের স্বপ্ন আমার স্বপ্ন যে ইন ফিউচার আমার ফাজের সময় বড় হইব তাহলে আমরা আজকে যেন ড্রাগসের ইস্যু আছে এলান ড্রাগসের ইস্যু ওইতো না ভবিষ্যতে I'm James Conway, I'm the BCU Commander for Tower Hamlets and Hackney. Delighted to be here today with the Mayor and the Councillor launching the misuse of drugs strategy here in Tower Hamlets. At its heart is a partnership approach to tackling our drugs challenge. This is a societal challenge. One thing's for certain, we cannot simply arrest our way out of this problem with the police. This is in part about using a public health approach to tackle the challenges of addiction that still remain within our communities. This is also an approach which has the protection of the vulnerable at its heart, so whether that be children who are exploited by drugs gangs, whether it be vulnerable adults who are exploited by those same criminals, and we enjoy a very strong partnership approach here in Tower Hamlets to tackle that exploitation. And then of course there is a law enforcement aspect, but targeted where we have real impact, which is focusing on those organised crime networks that blight our communities, exploit our children and pervade the violence that often accompanies the drugs market. And that's certainly where our policing focus is here on Tower Hamlets, and we've had some great successes in the last few years in that area, and I'm delighted that this strategy supports that work across those three key areas going forwards.